দীর্ঘ 9 মাস পর বাংলাদেশের ক্রিকেট ফিরছে মাঠে, উন্মাদনায় ভাসছে দেশ। বেক্সিমকো ঢাকার রুবেল, গাজী গ্রুপ চট্টগ্রামের মুস্তাফিজ, ফরচুন বরিশালের তাসকিন, মিনিস্টার রাজশাহীর আশরাফুল, জেমকন খুলনার ইমরুল, ওরা তৈরি, আপনি তৈরি তো? কোটি মানুষের ভালোবাসার 5টি দল, 24টি খেলা। বঙ্গবন্ধু টি20 কাপ 2020, 24শে নভেম্বর থেকে 18ই ডিসেম্বর। সরাসরি দেখতে চোখ রাখুন লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ অনলি অন টি স্পোর্টস। টি20 কাপ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন হকাইতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের 6ষ্ঠ ম্যাচের অপেক্ষায় আছি আমরা, যেখানে মুখোমুখি হবে মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী, তাদের প্রতিপক্ষ ফরচুন গ্রুপ বরিশাল। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আহমেদ রাকিব, আমাদের সঙ্গে আছেন হাসান মাহাদি। রাইট রাকিব, একটা এক্সাইটিং ম্যাচের প্রত্যাশায় আছে দর্শকরা, কারণ মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে 2টা ম্যাচ খেলেছে, 2টা ম্যাচেই তারা অপরাজিত, পয়েন্ট টেবিলের নাম্বার 1 টিম। বাট ফরচুন গ্রুপ বরিশাল তাদের প্রথম ম্যাচের ফরচুনটা খুব একটা ভালো কাজ করেনি, তারা কিন্তু প্রথম ম্যাচে হেরেছিল। একটা অপ্রত্যাশিত ম্যাচ তাদেরকে হারতে হয়েছিল জেমকন খুলনার কাছে। সবকিছু মিলিয়ে বরিশাল একটা লম্বা রেস্ট পেয়েছে, রেস্টের পরে একদম ফ্রেশ লেগস নিয়ে তারা মাঠে নামবে। একই সাথে জয়ের ধারাবাহিকতার তুঙ্গে থাকা রাজশাহী, তারা কিন্তু কঠিন টক্কর জানাবে ফরচুন বরিশালকে। রাজশাহীর জন্য বড় স্ট্রেংথ ডেফিনেটলি তাদের স্পিন অ্যাটাকের কথা বলবো, পার্টিকুলারলি মাহিদি হাসানের কারণে। ব্যাটিং এবং বোলিং দুই বিভাগেই তিনি অসাধারণ পারফর্ম করছেন। অভিজ্ঞ আরাফাত সানি আছে এই দলে। পেস বোলিংটা একেবারে খারাপ সেটা বলারও কোনো সুযোগ নেই। অভিজ্ঞ ইবাদত হোসেন, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, এই দুজনে কিন্তু অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। সঙ্গে আছেন অলরাউন্ডার ফরহাদ রেজা, এবং উপরের দিকে যিনি ব্যাটিং করেন শামীম, তিনিও কিন্তু স্পিন বোলিংটা টুকটাক ভালোই করতে পারেন। রাইট, এবং অকেশনাল বোলার হিসেবে তাকে দিয়ে সেই কাজটুকু হয়ে যাবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যেটা বলছিলেন যে মাহিদি হাসান, দ্য চেরি অফ দ্য কেক, এক্সিলেন্ট পারফর্মার ব্যাটে বলে। প্রথম ম্যাচটা দলকে জিতিয়েছেন, দ্বিতীয় ম্যাচে তাকে ব্যাট করতেই লাগেনি। আমি যেটা বলছিলাম যে রাজশাহীর টপ অর্ডার, স্পেশালি শান্ত এবং আনিসুল, প্রথম ম্যাচে শান্ত গট আ গুড স্টার্ট, নট শান্ত, আনিসুল গট আ গুড স্টার্ট, বাট হি কুডেন্ট ক্যারি along, বাট সেই জায়গা থেকে পরের ম্যাচে শান্ত কিন্তু সেটা করে দেখেছেন। ক্যাপ্টেন লিড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, তিনি কিন্তু 55 রানের একটা ঝকঝকে ইনিংস খেলেছিলেন, দলকে 6 উইকেটে জিতিয়েছেন। তারপরে যদি আমরা একটুখানি টপ মিডল অর্ডারের দিকে যাই, আমরা দেখবো যে রনি তালুকদার এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, তারপরে মোহাম্মদ আশরাফুল দ্বিতীয় ম্যাচে ফিনিশ করে বেরিয়েছেন দলকে জিতিয়ে। তারপরে আমরা দেখি যে ফরহাদ রেজা, ফজলে মাহমুদ, মাহিদি হাসান, এক্সিলেন্ট একটা ব্যালেন্সড দল কিন্তু মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী। কাগজে কলমের হিসেবে কিন্তু ফরচুন গ্রুপ বরিশালকেও পিছিয়ে রাখার একদম সুযোগ নেই। যদিও এই দলটা নিয়ে অধিনায়ক তামিম ইকবালের শুরুতে কিছুটা কমপ্লেইন ছিল, কিন্তু প্রথম ম্যাচে যে এই ধরনের আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিকেট তার সতীর্থরা খেলেছেন, এরপর কিন্তু পাসমার্ক দলের সবাইকে তিনি দিয়েছেন। যদিও মেহেদি হাসান মিরাজকে নিয়ে যেই ফাটকা, না আপনার প্রিয় শব্দ, সেইটা অবশ্য কাজে লাগেনি। স্পেশালি মিরাজ আসলে ওপেনিং এ তামিম ইকবালের সঙ্গে শুরুটা খুব ভালো করতে পারেননি। অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি কিন্তু একেবারে ক্রুশিয়াল 20th ওভার, সেই ওভারে 22 রান কনসিভ করেছিলেন আরিফুল হকের কাছে। আজকে কিন্তু তারা আসলে কামব্যাক করার একটা দারুণ অপরচুনিটি এই ম্যাচ, এবং তাদের ব্যাটিং অর্ডারটাও কিন্তু অসাধারণ। স্পেশালি আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা ইমন ওয়ান ডাউনে ফ্যান্টাস্টিক ইনিংস খেলেছিলেন, প্রথম ইনিংস খেলেছিলেন, 51 রান অ্যাঙ্কর করেছেন, একটা প্রান্ত ধরে রেখে 51 রানের একটা দারুণ ইনিংস। সেই ম্যাচটাতে
ডেফিনেটলি দলের পুঁজিতে আরো বেশি কিছু রান হতে পারতো, কিন্তু তামিম ইকবাল, মেহেদী হাসান মিরাজ লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশনের কারণেই হোক মেহেদী হাসান মিরাজকে কিন্তু ওপেন করানো হয়েছিল। মিরাজ সেই ম্যাচটাতে আসলে সুবিধা করতে পারেননি, এবং বোলিংয়েও যেটা আহমেদ রাকিব বলছিলেন যে বোলিংয়ের শেষ ওভারে তাকে 22 রান কনসিড করতে হয়েছে। মিরাজের জন্য খুবই টাফ একটা দিন ছিল। তবে আজকে ফ্রেশ ডে, লম্বা বিরতি, আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে এই বিরতির পরে নিশ্চয়ই কোথায় কমতি খামতি আছে সেটাকে ওভারকাম করে মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহীকে সম্ভবত প্রথম পরাজয়ের একটা টেস্ট এই দলটা দিতে পারবে, এরকম একটা প্রত্যাশা নিয়ে তারা মাঠে নামবে। তাদের সেই প্ল্যানিং আছে। আমরা একটু ব্যাটিং অর্ডারটা নিয়ে যদি কথা বলি, তামিম ইকবাল খানের সাথে মেহেদী হাসান মিরাজকে এই ম্যাচে ওপেন করবেন, নাকি পারভেজ হোসেন ইমনকে ওপেন করানো হবে, সেই বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই দলকে চিন্তা করতে হবে। এক্সাইটিং নাম্বার 3-তে আমরা দেখি আফিফ হোসেন ধ্রুব। প্রথম ম্যাচে তিনি ক্লিক করতে পারেনি রাকিব, বাট হি ইজ আ আনডাউটেডলি তার যে ক্যাপাসিটি আছে এবং তার যে যোগ্যতা আছে সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো ডাউট নেই। বাট এই দলে কিন্তু এক্সাইটিং পেস অ্যাটাক, পার্টিকুলারলি তাসকিনের কথা বলবো, যে এই লকডাউনের সময় কোভিড চলাকালীন তিনি তার ফিটনেস নিয়ে যেরকম কাজ করেছেন এবং তার যেই রেওয়ার্ড সেটাও কিন্তু তিনি পেয়েছেন সবশেষ প্রেসিডেন্টস কাপে। একই সঙ্গে প্রথম ম্যাচে অসাধারণ বোলিং করেছেন সুমন খান, প্রেসিডেন্টস কাপের সেরা বোলার, তিনি এই দলটিতে আছেন। এবং কামরুল ইসলাম রাব্বি একেবারে নিজের হোম টাউনের ফরে খেলছেন, সুতরাং তার কাছ থেকে অনেক বেশি কিছু নিশ্চয়ই ফরচুন গ্রুপ বরিশাল এক্সপেক্ট করবে। স্পিন অ্যাটাক নিয়ে যদি কিছু বলেন। এক্সিলেন্ট একটা স্পিন অ্যাটাক আমি যদি বলি, কারণ আফিফ হোসেন ধ্রুব এবং আমিনুল ইসলাম বিপ্লব ভ্যারাইটি আছে। আফিফ হোসেন ধ্রুব হি ক্যান ব্যাট ওয়েল এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তার স্পিনটাও কিন্তু চমৎকার। ভেরি ইউটিলিটি ক্রিকেটার, দলের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ডেফিনেটলি। রাইট, এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি নিয়াল ও ব্রায়ানের কাছে টসের জন্য। The two captains alongside me, Tamim Iqbal of Fortune Barishal, Nazmul Hussain Shanto of the Flying High Minister Group Rajshahi, and the match referee Chattogram. Looking fantastic as always, sir. Thank you. You've got the coin. Heads. Heads is the call. Is it? Tamim, what are you going to do and why? We are looking to ball first today. I thought after seeing the first game, I thought the ball came to the bat a bit slow. I thought we want to take that advantage, and then the Duke comes in the second half. So why not take that advantage? You've had a few days off. How have you spent those few days reflecting on that close loss, but I suppose putting some training in? Yeah, it was a difficult loss for us, but I was really proud the way the boys played. It was good to have a couple of days off, figure out where we went wrong. So the boys are up for the challenge, and we are looking forward to play a very good match today. You spoke about thinking outside the box pre-tournament. Some of your captaincy was very imaginative, and you must be happy with how the players adapted. Definitely, in this kind of tournament you have to do something extra, and we got a decent bowling attack, so hopefully they will repeat the same performance what we did in the last game, especially in the first 6. Any changes? One changes. Unfortunately, Biplop is missing out, and we have another seamer in Abu Jaidrahi. Fantastic, all the best. Thank you. Shanto, what would you do if you won the toss? I like to bowl as well, but happy to bat. Your team is playing some fantastic cricket. You must be delighted. Yeah, absolutely. The boys are playing really good cricket last 2 matches, so hope they can continue this match. Tamim mentioned about watching the game this afternoon and getting used to the surface. Did you have a chance to watch it to maybe plan for this fixture? Yeah, absolutely. Boys watching the match, so looks a bit slow. Hope the batter can adjust the wicket and play some good cricket. What about your own form? You're looking good? Yes. I think Raza not playing. Raza is playing. Arfat Sani missing out. Fantastic. All the best. Thank you. Okay, the scenes from the middle. Fortune Barishal won the toss. Not surprising. They want to have a bowl first. ইয়েস, সারপ্রাইজ হওয়ার কিছুই নেই, কারণ সবাই আসলে ডিউটা মাথায় রেখেই আসলে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে থাকে যে শুরুতে বোলিং করাটা অনেক সুবিধা। ডিউ কি আসলে কতটা ফ্যাক্টর, মানে দুটো দিনের খেলা দেখে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে? ডিউ খুব বড় ফ্যাক্টর এখনো পর্যন্ত সেটা আমার কাছে মনে হয়নি, বাট ডিউ কিন্তু ফ্যাক্টর, সূক্ষ্ম একটা ফ্যাক্টর হলেও এটা কিন্তু কাজ করে এবং সাইকোলজিক্যালি এটা কিন্তু ইফেক্ট করে প্লেয়ারদেরকে। যে কারণে আমরা দেখলাম যে বরিশাল দলে একটা পরিবর্তন এসেছে। স্পিনার আমিরুল বিপ্লব জায়গায় তারা একটা এক্সট্রা পেসার খেলাবেন আবু জায়েদ চৌধুরী রাহি। আমরা জানি যে বাংলাদেশের লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটে আবু জায়েদ চৌধুরী রাহি খুবই এক্সপিরিয়েন্স হ্যান্ড এবং সুইং করাতে পারেন, ভালো কন্ট্রোল আছে। যেহেতু উইকেটে ডিও ফ্যাক্টর আছে, তামিম ইকবাল একটা গুড টস টু উইন, এক্সিলেন্ট একটা টস জিতেছেন এবং পরে তিনি ব্যাট করবেন সেই সুবিধাটা নেবেন, কারণ স্পিনারদের যেহেতু পরে বল করার ক্ষেত্রে বল গ্রিপ করতে প্রবলেম হয়, সেই জায়গা থেকে এই সুবিধাটুকু কিন্তু
বরিশাল দল নিতে পারবেন। তামিমের একটা ভালো টস জেতা হয়েছে, শান্তর জন্য কিছুটা বিট অফ প্রেশার আই থিঙ্ক। এবং বরিশালের পেস অ্যাটাকটা কিন্তু দুর্দান্ত এই কারণে বলতে হবে। তাসকিন এবং সুমন খানের কথা আমরা বলছিলাম, কামরুল ইসলাম রাব্বির অ্যাবিলিটি সম্পর্কে আমরা জানি, স্পেশালি এই ফরম্যাটের ক্রিকেটে। সবশেষ তিনি যখন বিপিএলে তিনি যখন রাজশাহী টিমের হয়ে খেলেছেন, সেখানে কিন্তু অসাধারণ বোলিং তিনি করেছিলেন, এবং এবার তো তার নিজের বিভাগের পক্ষে খেলছেন, এক্সট্রা একটা মোটিভেশন তার ভেতরে তো কাজ করবে। এবং আবুজাহিদ চৌধুরী, রাহির ইনক্লুশন, 4 জন পেস বোলার, এটা নিয়ে কিন্তু আমরা আগেও আলোচনা করছিলাম। এটা বাংলাদেশের ক্রিকেটে খুব আনইউজুয়াল, যদিও চান্দিকা হাথুরুসিংহে সিং একটা সময় এই ট্রেন্ডটা চালু করেছেন। আপনার কাছে কি মনে হয় যে গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম সবশেষ ম্যাচ যেটা ঢাকার বিপক্ষে জিতেছিল, সেখানে তাদের পেস বোলারদের পারফরমেন্স কি ইন্সপিরেশন দিয়েছে কিনা? আমার কাছে মনে হয় যে 4টা পেস বোলার খেলানোর ক্ষেত্রে এই উইকেট যেহেতু খুবই ফ্ল্যাট, এখানে স্পিনাররা খুব একটা বেশি রাজত্ব, চট্টগ্রামের স্পিনারদেরকে আমরা দেখেছি যে প্রথম ম্যাচে তারা দুটা করে উইকেট পেয়েছিল এবং তারা কিছুটা কর্তৃত্ব ফলিয়েছে। অন্য স্পিনাররা এখনো পর্যন্ত খুব ইম্প্যাক্টফুল বা খুব ভালো বোলিং করছেন সেটা কিন্তু না, সেই জায়গা থেকে পেসাররা তারা কিন্তু বেশি ভালো বোলিং করছেন, দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল। সুতরাং সেই জায়গা থেকে চিন্তা করে, উইকেটের কথা চিন্তা করে, ডিউ ফ্যাক্টরের কথা চিন্তা করে একটা এক্সট্রা পেসার খেলিয়ে দেওয়াটা এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত আমার কাছে মনে হয়। এবং এই বঙ্গবন্ধু T20 কাপে আমরা দেখলাম যে 4টা পেসার, এর আগের ম্যাচে আমরা দেখেছি মিজানুর রহমান বাবুল তার দলকে তিনি 4টা পেসার নিয়ে খেলিয়েছিলেন। আজকে বরিশালকে দেখলাম যে সেই সাহসটা তারা দেখিয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে এটা তাদের জন্য খুবই পজিটিভ একটা সাইন হবে এবং এটা দলের জন্য একটা ভালো সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করছি। মিনিস্টার রাজশাহীর ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত, যার কথা বলছিলাম, তিনি অবশ্য 1 ডাউন বা 4 নম্বর পজিশনে রেগুলার তাকে দেখে থাকি, কিন্তু এবার দলের প্রয়োজনে আনিসুল ইসলাম শামীম তার সঙ্গে কিন্তু তিনি ইনিংসের শুরুটা করেন মিনিস্টার রাজশাহীর পক্ষে, এবং গত ম্যাচটা অসাধারণ খেলেছেন। এই দুজন কম্পারেটিভলি একটু ইনএক্সপিরিয়েন্সড মনে হবে, কিন্তু পরের দিকে যে সমস্ত ব্যাটসম্যানরা আছেন তারা সবাই কিন্তু অভিজ্ঞতায় ঠাসায়। স্পেশালি রনি তালুকদারের কথা বলতে হবে, মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা বলতে হবে। এর বাইরে কাকে বলবেন যাদের ব্যাটিংটা দেখার জন্য রাজশাহীবাসী অপেক্ষা করবে, কিংবা বরিশালের পেসারদের থ্রেট জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন? আপনি যেটা বলছিলেন রাকিব, যে ডেফিনেটলি তাদের খুব ভালো একটা ব্যাটিং লাইন আপ। কি কারণে বলছি, একদম তারকায় ঠাসা দল কিন্তু রাজশাহী না। টুর্নামেন্টের শুরুতে রাজশাহীকে খুব একটা বেশি গোনায় ধরেছিলেন এরকম মানুষের সংখ্যা বা ক্রিকেট পণ্ডিতের সংখ্যা কিন্তু কম ছিল, কিন্তু রাজশাহী তাদের প্রথম 2টা ম্যাচ জিতে প্রত্যাশার পারদ কিন্তু অনেকখানি উঠিয়ে দিয়েছে। এই জায়গাটাতে রাজশাহী একটা টিম হিসেবে, একটা ইউনিট হিসেবে, কম্প্যাক্ট ইউনিট হিসেবে কিন্তু মাঠে পারফর্ম করতে পারছে, এটা তাদের বড় সুবিধা। নাজমুল হাসান শান্ত তাকে কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্যাপ্টেন হিসেবে তৈরি করার কাজটা আমরা দেখছি, যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট থেকে তাকে আস্তে আস্তে, প্রেসিডেন্টস কাপে দেখেছি তিনি ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, বঙ্গবন্ধু T20-তে তাকে একটা দলের ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হয়েছে, এবং ক্যাপ্টেন লিড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট যে কথাটা আমরা বলি, শান্ত কিন্তু সেই কাজটা খুব চমৎকারভাবে করছেন, নিজে ব্যাটে পারফর্ম করছেন, দলকে ভালো লিড করছেন। আপনি আশরাফুলের কথা বলছেন, মোহাম্মদ আশরাফুল ডেফিনেটলি এই দলের সবচেয়ে বড় তারকা। বাট ফজলে মাহমুদ লাস্ট গেমে কিন্তু একটা এক্সিলেন্ট ইনিংস খেলেছিলেন। ফজলে মাহমুদ ডেফিনেটলি একটা সারপ্রাইজিং প্যাকেজ হতে পারে। ফরহাদ রেজা একজন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, ডোমেস্টিকে ইন্টারন্যাশনালে লম্বা সময় ধরে আছেন, তার অভিজ্ঞতাটাও দারুণভাবে কাজে লাগবে। পেস অ্যাটাকটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, তাদের পেস অ্যাটাকটাও বেশ গোছানো একটা পেস অ্যাটাক। কিন্তু যেই দলের ইরফান শুক্কুর, তার মানে হচ্ছে ফরচুন বরিশালের ইরফান শুক্কুর, প্রেসিডেন্টস কাপে 27 বছর বয়সে এসে নিজেকে নতুনভাবে তিনি কিন্তু চিনিয়েছেন এবং নিজেকে নিজে আবার ডিসকভার করেছেন। ইরফান শুক্কুর মাইট বি দ্য ট্রাম্প কার্ড যে ম্যাচটা হতে যাবে সেই ম্যাচে। এবং মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহীর 2 জন স্পিনার, পার্টিকুলারলি মেহেদি হাসান এবং একই সঙ্গে আরাফাত সানি, এই 2 জনের জন্য কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, কারণ যেই পরিমাণ ডিউ মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে এই সময় পরে নভেম্বরের একবার শেষ দিকে, সেটা কিন্তু স্পিনারদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট বল ভালোভাবে গ্রিপ করা। এবং পার্ট টাইম স্পিনার হিসেবে আমরা আনিসুল ইসলাম ইমনকে গত ম্যাচে একটা ওভার বোলিং করতে দেখেছিলাম। আজকের ম্যাচে আসলে স্পিনারদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, বল সঠিকভাবে গ্রিপ করে বোলিংটা ঠিকঠাক করা। সেখানে এক্সপিরিয়েন্স আরাফাত সানির জন্য হয়তো কাজটা অনেকটা সহজ, বাট মেহেদিও নিশ্চয়ই এতটা এক্সপিরিয়েন্সটা এতদিন হয়ে গেছে। রাকিব, যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে আরাফাত সানি লেফট আর্ম অর্থোডক্স, নট আ বিগ টার্নার অফ দ্য বল, এট দ্য সেম টাইম মেহেদি হাসান তিনিও কিন্তু বলকে বড় টার্ন করান না, তারা যেটা করেন অনেকটা স্ট্রেট ডেলিভারি হয়। যদি উইকেট খুব ভালো হয় তাহলে বল ধরে কিছুটা টার্ন হয়, তাছাড়া কিন্তু বল মোটামুটি স্কিজ করে যেতে থাকে। তো কিছু ডিউ ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে গ্রিপে যদিও সমস্যা হবে, কিন্তু এক্সট্রা স্কিড যদি করে সেটা কিন্তু আবার স্পিনারদের জন্য খুব একটা খারাপ হবে না। আমার কাছে মনে হয় ইট কুড বি আ ইন্টারেস্টিং, ফানি অ্যান্ড এন্টারটেইনিং গেম।
এই ম্যাচে আসলে কে জিতবে কে হারবে এটা বলা খুব মুশকিল, বাট প্রথম 2 ম্যাচ জিতে নিশ্চিতভাবেই মনোবলের দিকে অনেকটা এগিয়ে আছে মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী। অ্যাট দ্য সেম টাইম ফরচুন বরিশালের জন্য কিন্তু কামব্যাক করার একটা সুযোগ, পয়েন্ট টেবিলের একটা নড়চড় হওয়ার যদিও সুযোগ নেই, কারণ একমাত্র দল হিসেবে রাজশাহী 2টো ম্যাচ জিতেছে। আরো একটা দল জিতেছে, সেটা হচ্ছে কি অবশ্যই চট্টগ্রাম, গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম, তারাও 2টা ম্যাচ জিতেছে এবং এই মুহূর্তে গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম তারা কিন্তু পয়েন্ট টেবিলে লিড করছে। তাদের রান রেট ইজ ভেরি হাই। তারা 2টা ম্যাচ জিতেছে, 2টা ম্যাচই 9 উইকেটে এবং 2টা ম্যাচই 13 ওভারের আগে তারা ফিনিশ করেছে। তার মানে এই মুহূর্তে নাম্বার 1 টিম অবশ্যই গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম এবং 2 নাম্বার দল হিসেবে কিন্তু মিনিস্টার গ্রুপ রাজশাহী, তারাও 2টা ম্যাচে 2টাই জিতেছে। সবকিছু মিলিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চেঞ্জের সুযোগটা যদিও নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের হাতে সুযোগ হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমরা হকাই থেকে সাইন আউট করতে চাই। হকাই থেকে সাইন আউট করছি, কারণ আপনাদের ম্যাচের এক্সক্লুসিভ অ্যাকশনগুলো আপনাদের দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি মেইন পিচে। ক্যাশ আউট চার্জটাও 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কমু, দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার 1 মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত, আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট। বাকি দুটা স্প্রাইট।
ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপ। 5 টাকার কুরমুরে পপ, সব বকওয়াস বন্ধ। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও, এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ভাবি আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকা রিচার্জে। রবি ক্যাশ আউট চার্জটাও 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 2020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। ভাবি আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে।
কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ রবি তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। এই দেখো ডিজিটাল রিসিট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। Table toppers Minister Group Rajshahi have played impressive cricket so far in the Bangabandhu T20 Cup. With 2 wins in 2 matches, tonight they take on Fortune Barishal, a side which will be rueing its loss in the opening game. Can Tamim Iqbal's boys bounce back? We'll find out in a short while. Right, it's time for Minister Rajshahi, who have played 2 matches so far and won both of them. Minister Group Rajshahi takes on Fortune Barishal. They need, or rather they will be hoping that change of fortunes for them in this match. Nazmul Hussain Shanto, the skipper of Minister Group Rajshahi, made a very well 55 with him in the end. Was Mohammad Ashraful, who stayed unbeaten. So we'll be hoping that both of them would be among the runs. Ibadat Hussain is expected to bowl better, 1 for 27, and he'll be hoping for change of fortunes for sure. Tamim Iqbal need to give his side a solid start, and he needs to play a big part. Also, Afif Hussain, and we saw the youngster Parvez Imon scoring the quick fire 50. Really good form. Staying safe with wearing those Vasundhara masks. Let's hear the interview between Shere and Hafiz, and I think it's Shohan. Shohan, it's Shere and Hafiz here. Hi Hafiz bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam. After 2 convincing wins, the team morals and confidence must be very high. You guys look so confident and organized. How did the team gel so quickly? In this type of format, you have to play as a team, and I think last 2 matches we played as a team. That's the most important for us. When can we see Saifuddin? Hopefully 3rd or 4th match. Sorry, this is the 3rd match. I think 4th or 5th match we will get him. How influential the effort of Mahdi has been for your team? All of us know the first match of us. He bowled really well, and after losing quick 5 wickets, me and Mahdi had a good partnership. I think he has a good time with the bat and ball. You have been excellent with both bat and gloves. I would like to wish you all the very best. Thanks for talking to us. Thank you.
Right, we saw the first match, the day game, where Khulna was bowled out for 86 on the same surface. But in the end, when the opposition came back to chase, they chased it very, very comfortably. Chattogram chased it in 13.4 overs. We'll have to just wait and see how this behaves, but looks good. Certainly when Chattogram batsmen were in the middle. Time to go down to Niall O'Brien for the toss. A very warm welcome to the middle for the Bashundara group toss. I've got the two captains alongside me, Tamim Iqbal of Fortune Barishal, Nazmul Hussain Shanto of the Flying High Minister Group Rajshahi, and the match referee Chattogram. Looking fantastic as always, sir. Thank you. You've got the coin. Heads. Heads is the call. Head. Is it? Tamim, what are you going to do and why? We are looking to ball first today. I thought after seeing the first game, I thought the ball came to the bat a bit slow. I thought we want to take that advantage, and then the Duke comes in the second half. So why not take that advantage? You've had a few days off. How have you spent those few days reflecting on that close loss, but I suppose putting some training in? Yeah, it was a difficult loss for us, but I was really proud the way the boys played. It was good to have a couple of days off, figure out where we went wrong. So the boys are up for the challenge, and we're looking forward to play a very good match today. You spoke about thinking outside the box pre-tournament. Some of your captaincy was very imaginative, and you must be happy with how the players adapted. Definitely, in this kind of tournament you have to do something extra, and we got a decent bowling attack, so hopefully they will repeat the same performance what we did in the last game, especially in the first 6. Any changes? One changes. Unfortunately, Biplop is missing out, and we have another seamer in Abu Jaidrahi. Fantastic, all the best. Thank you. Shanto, what would you do if you won the toss? I like to bowl as well, but happy to bat. Your team is playing some fantastic cricket. You must be delighted. Yeah, absolutely. The boys are playing really good cricket last 2 matches, so hope they can continue this match. Tamim mentioned about watching the game this afternoon and getting used to the surface. Did you have a chance to watch it to maybe plan for this fixture? Yeah, absolutely. Boys watching the match, so looks a bit slow. Hope the batter can adjust the wicket and play some good cricket. What about your own form? You're looking good? Yes. I think Raza not playing. Raza is playing. Arfat Sani missing out. Fantastic. All the best. Thank you. Okay, the scenes from the middle. Fortune Barishal won the toss. Not surprising. They want to have a bowl first. That has been the case so far. Captains winning toss, deciding to bowl first. Minister Group Rajshahi will be batting. Have a look at the batting order. Nazmul Hussain Shanto has been very good with the bat. With him is an universal Amon. Ronnie Talukdar comes at number 3. Mohammad Ashraf stayed unbeaten, so he needs to continue to be consistent in that position. Mahdi Hassan, very good batsman and a bowler. And don't forget about his fielding. Nurul Hassan can also come in and score a few. Followed by Fazle Mahmood, Farhad Reza, Ibadat Hussain, Muqeedul Hassan, and then one change that they've made, Reza Raja. Right, Fortune Barishal. Mehdi and Tamim right at the top. The order followed by Imran, Afif. That player would need to do something extra. You remember what he said, Tamim Iqbal, during the toss. They want to think out of the box, and I reckon he is more than capable of delivering the goods with the bat and the ball. Tohid Redoy, Irfan Shukur and the rest. Well, making sure that stays safe. Instant hand sanitizer from Organic Care. Umpires making sure that they put it on and then get into the ground. And it looks like the same combination of left hand, right hand. It is Nazmul Hussain Shanto. With him it looks like Imon. Barishal in the huddle. And they've had a wonderful time. 2 wins out of the 2 matches they have played so far. Rajshahi. They've had a couple of days break in between their first match and now today. 3 days in between, so they've got themselves to just go back and think of what did happen in that first match. Could have gone either way, Eddie, because they were in a position up until that last over when Ariful Haq took the game away from Tamim and Barishal. Good evening. Hello, Atta. Hello, everybody. Bangabandhu T20 Cup. Yes, lovely scenes. It's an evening game. Very cool, temperate conditions. This team here is the Group Rajshahi
have been fantastic. You have started off pretty well, opening pair, Imon and Shanto. Very first game, he wasn't afraid to go after the bowling. On this surface, he's going to have to adjust. Slightly slower, have to get himself into the game, but being a shorter individual, perhaps that length may play into his favour. Scoring square of the wicket in a rich vein of form, leading from the front, the captain. Best of 115. Can get big scores. Now this man, the other day, bowled in high pace, got movement off the surface, there was swing on offer, and he's looking fit and raring to go. He certainly looks very fit. He's worked on his fitness levels, ensuring that he gets back his rhythm. He's had a few injuries in the past. It's good to see him. Good to see that he's back in form and bowling with good pace. What is important for Barishal at the moment is to pick up an early wicket. We'll be looking to create chances early on. I can see there's a slip in place already by Tamim Iqbal. He's been quite innovative in his captaincy. Or inside the circle on the offside, then the slip in place. Third man, fine leg is also inside the circle, so they have a man in the deep at deep square. 10, 9, 8, 7, 6, 5, About to start. 4, 3, 2, 1. Hope this turned out to be a really good match. The first one was a one-sided affair. Here we go. Taskin to Nazmul Hussain. Oh, look at that pace. We talked about that. Pace and movement. Very first delivery has set the tone for his side. You said that a few days off. Look at this for a delivery. Natural variation, because generally he'll bring the ball back into the left-hander. This holds in the surface, straightens off the seam, and lovely to see. Don't leave there. Be consistent. Bang away at that length. Perhaps just get it a little bit closer for the batsman to play at it. Onto the legs, straight away single. A good busy cricketer. Nazmul Hussain Shanto, the skipper, leading from the front, 50 in the last. They are even going to look even better. Yeah, important cog in the wheel. Unfortunately injured, but they did say he's not too far away from playing. But where do you bring him in? They've won 2 games. With the 11 that they've put out, yes, they made a change today, but they seem balanced. They seem as if momentum is on their side. And also getting the results. So, do you force the change? Yes, he's an important cog in the wheel, but is it a forced change? You just walk in. It's not just what he does with the bat. He is a very, very good bowler. He takes the new ball, Mohammad Saifuddin. Doesn't really bowl with great pace, but he has the ability to get some lateral movement off the seam, off the surface, swings it quite nicely. And I can tell you one more thing, he bats really, really in a very explosive way. Wide slash through to the keeper. It's when you see the
drawn the batsman into a... As really well bowled, don't leave that. Let the batsman make the play. There's no need to fix something that's not broken. What Tamim would want to see from Tashkeen Ahmed is wickets. He wouldn't mind even if he goes on for a few runs here and there, but if he can pick up early wickets in the power play, that really sets the opposition on the back foot. That's exactly what he needs to do. Yeah, so that's probably the discussion that has happened and should. শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও আগে তৃষ্ণা মেটাও সাথে খাওয়ার মজা জমবে সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি ক্যাশ আউট চার্জটাও 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। Similar sort of a field placement for him. Down the wicket straight away he goes, showing intent, aggressive intent from the skipper. Nice to see from Tamim Iqbal that he's opened up with two seamers. Look at that seam presentation. It's offer something for the fast bowlers, so I'm going to give them every opportunity with the new ball to get wickets for me. The only thing I can say there is now he's removed the slip. Why? A lot of captains do that. Couple of deliveries, the feel that you really don't want the slip in place. You expect the ball to go in the air in a different direction. It looks good. Nothing wrong at all. I mean, remember the way Mushakar the bowler off. He's actually had to try and create a scoring opportunity, and there was a bit of fortune here. To go back into that length again. Don't think defensive here, think wickets.
Nicely played, will pick up a single. Qualify for the playoffs. So still Friday te shrimp Maggie, Saturday te Vegemite, Mongol Buddh, Brihospati Sufi ek Tom Yum, Sunday Monday Maggie chicken. ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা। He's bowled really well. Really good line and length from Taskin Ahmed. Nice. This is his first over. Look at the bounce into the surface, and you can see where that ball is landing in a good area. That one's really full. Draws a false shot, but everything is into the surface at a good length. Earlier today I spoke about the seamers and where they've picked up the wickets. In that over, I would say about 5 of those deliveries were in a good area, a good length. And you need to be consistent. It's not just about 1 over or 2 overs. You've got a 4-over spell. When you get an opportunity, you've got to bowl in the good areas. He started well here. One thing I liked about that from the Hawkeye boys downstairs is that it shows that Taskin is able to be consistent, as you say, in the line and length. In the game that he played, the very first game they played, he had shape on offer, he had pace and bounce on offer, but then he changed too many things. He tried to go short and he was punished. On this occasion, he's shown the consistency of trying to hit the deck and smashing a length. Again, not giving any room whatsoever. This is very good from Taskin. Well, Nazmul Hussain Chandu picked up a 50 in the previous match. Played a really good shot. That's a pickup shot. Went all the way. There you go. Good use of the feet. Short and wide gets the treatment. Very strong off the front foot and the back foot. Enjoys batting in the middle. And he's a skipper, leading from the front. Scoring runs, winning matches. Excellent start. Just a little bit fuller onto the stumps. There you are. There hasn't been a shortage of excellent batting. But my goodness, as a selector in Bangladesh at the moment, your work is cut out. Look at that highlight reel of Shanto. Look at Sonia Shaka. As well. Slip still in place. Will he be in business? A shout for 2. Are they coming back? Very good running. Although in the end he didn't cleanly pick the ball in the deep, but they put the pressure on straight away while taking the first run. Important ball coming up. Final delivery of this over. As you rightfully said, the decision
was there straight away. They had the discussion as they passed each other. We're going for 2. And they both committed to the running of that 2 and made it in the end quite easy. Oh, a little bit of a fumble out in the field. সোনাকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায় This sounded so good, but the protection was out in the deep. Nice bowling to your field. There's no damage done there. You can see how desperate he was for that not to go for a boundary. Berman coming in, up into the circle. Long on goes back. There's a deep backward square. Short ball, straight to the short third. Right, we've all been staying safe, especially with organic hand sanitizer. That's the way to do it. Do it regularly. And stay safe in these times. Just had to give Niall a little bit of a spray as well. Oh, lovely. He's very strong off his leg. That is an IPDC boundary. Beautifully played by Nazmul Hussain Shanto. You'd probably say it's one of the bad deliveries, or the only one we've really seen. Right on the pads. It's a long half volley on the legs, and left-handers love it there. Acres of space in that direction. It's about holding your nerve. Yes, they've bowled well, but that one there was searching. IPDC 6. Oh yes, pick up and go. Oh Bobby, that made a good sound. Don't bowl there. Short boundary as well. Oh, it's set up in the surface. 86 meters. Thanks for coming. Oh, you can only look and watch. It's gone. It's a slower delivery and he picked it up very, very quickly. Lashed onto it and hit it. Into the stands. What a terrific hit that is from Nazmul Hussain. Got away with that. You wear 3 masks, don't you? 2 masks and a bandana. Yeah, that's 3. Correct. Do you have a problem with that? No, I'm trying to take a leaf out of your book. Just got to find another 2 masks.
I'll be more than happy to tip you. Thanks, Acha. Right, it's turning out to be a good over. ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle শেষ হয়ে গেলাম ভাই ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ যখনই বকওয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে So you'd wanted to probably have him another over. Tamim thinks different. The idea of maybe keeping a couple for him in case there's a partnership that he may need to break as
single. Right, 32 without loss. Okay. ম্যাডাম বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথম বিকাশ থেকে বিশ্বাস জিতে নিলাম। জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেল। দেবেন না, কেউ চাইলেই বুঝবেন তারক এমন beautifully, maybe not getting hold of it as well as possible. But eventually ends up as an IPDC boundary. Good use of the feet. The ball was a bit flighted. Batsman Shanto just comes down the track, doesn't want to hit the ball hard, plays it, and it's IPDC boundary. From the edge of the crease. Look where he delivered the ball using the width of the crease as the ball trying to accentuate the angle. Everyone three overs, only 12 runs. So the captain is confident that না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পেয়ে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও।
এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। That's the way to go. Batsman Shanto trying to make room and hit over the mid-off, but just catching Tamim, and it is a safe catch by Tamim. Well, it seems to have stung him. Najmul Hussain Shanto just trying to make room for himself. As you see, backing and trying to play inside out, not the easiest shot to play, and right to Tamim, who just he could quite comfortably in the end, but it stung, I can tell you that. It's 39 for 1. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি। Right. Abujad Rahib will be pretty pleased with what he has achieved in his second over. Just made that little bit of problem with the space on the onside to Najmul. Oh dear, that's too early in the day to try shots like that. As I was saying, Rajshahi must be happy with the start. Yes, they have lost Najmul Hussain Shanto trying to play expensive shot, but they have scored 39 runs, but they haven't lost too many wickets. So now it's a very good launching pad for them. They would like to capitalize on the start they have today. But I'm a little surprised with the new batter trying to play that shot. He's gone for his shots. That's delightfully done. But there is some cover in the deep. Oh, nice. It's good to see the fielder just sliding and ensuring his body is behind the ball. If he misses with his hands, his body is going to cover it. The youngster Imon fielding in the deep. Just trying a little bit different that delivery. A couple of balls outside the line of the off stump, tempting Ronnie Talukdar on this occasion, just trying to zip it back in. What Rahi is doing at this moment, he's mixing his balls. Some slower, some swinging in, some swinging out. He has been there.
and till the wicket fell. আজকে আমার দিন আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল From Nestle. আসবো না রে কেন বুঝবি না বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট আসতেছি এয়ারটেল বিকাশ অ্যাপে যা বলবো of 23 balls. Yes, he has taken some time, but now he needs to bat and he needs to bat long. He needs to carry the innings. You have purchased some balls, but yes, you're there. You know how the pitch is playing. You need to stay there and bat long. Well, Matthew Mirage, couple of times, he's just drifted the ball down the leg side, and it's been fortunate that the batsmen have not been able to take full toll. Could have gone anywhere. Got more protection now that power play overs are done and dusted, but I just feel that it needs to try and bring in the balls from outside. That's better, that's more in line, but then again drifting down leg. That is very, very important. What about that? A little shake of the head from the umpire, but it was quite interesting, and he's just talking to his partner saying which way was that headed. Just outsmart the batsman. That was a flighted one, bit slower in the air. The ball gripped and turned. Well, he's persisted with that tight line, and he's managed to keep the batsman quite a couple of runs on this occasion. That's the problem. There are fielders in the deep, and if the ball is played softly, gives you ample time to take the 2 runs. That's the bigger side of the ground. The fielders must understand that's the bigger part. So they need to think where they're going to stand. It's the particular fielder who decide where I'm going to stand, how I'm going to cut those doubles. That's spun back in. The batsman just trying to make room for himself to play it away. Played down the wrong line, and down goes the timber. Big strike. Once again, outfoxed the batsman. The ball was much slower, though it was a bit short, but the ball landed, gripped, turned a bit, and hit the timber. Well done, Mehdi Miraj. Ronnie Talukdar is gone for 6, 48 for 2. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পেয়ে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Veteran Mohammad Ashraful is there at the non-strikers end. Well, that's the Chinese cut for 4 runs. Very lucky on that occasion. Anisul, who's on strike now. We have seen this couple of times in this innings of Anisul. First
It was Shumon Khan's bowling now. Abu Rajshahi just trying to hit the ball too hard, not thinking about the timing and placement, but he will take it for IPDC boundary. Basically not moving his feet to that widish delivery and trying to play away from his body, thus not getting properly in line. Consider himself very fortunate. This is good bowling here by Abu Jaid. Now accurately bringing the ball back in. Very disciplined ball. After that innings, he wants to use this tournament as a launching pad. I was reading the interview he gave the other day. He wants to play for the country and he wants to utilize this tournament. So it is a big stage for him. Last match he played a decent innings. Hopefully he can carry on today. Well, all he can do is to get the feel of ball on bat, and that's exactly what you want to do as when you come in after the fall of a wicket, which was this one. Just a little grip, shade turn, just enough to beat the inside of the bat and hit the middle stump. So a couple of wickets going down, some rebuilding work, Ashraful coming in, maybe at the moment not the biggest strikers of the ball. Anisul has tried to go on his merry way, just dabs that away and scampers through for a single. It's getting a little chilly in here. What do you need? Qazi and Qazi tea. Very refreshing. Well, they're all over. I think you see, there you go. There are lots of types of tea available. They've got a lot of variety. So anytime you're a little thirsty, a little chilly, just go across and have yourself some Qazi and Qazi tea. Well, he's moved across inside the line. What a pickup shot that is. Extraordinary, but made it look so simple. Timing, whoop, up it went. Masterful. That's Ashraful for you. He knew there was no fielder in deep mid wicket. Just shuffled across and picked up beautifully. Well timed, well deserved IPDC boundary. Well, we know he's a very wristy player. Always been one of his specialities. Deft touches have been used. Of wrists. করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছিস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছিস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ, আকাশ বেসিক ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকাই কিনু। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কুরমুরে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুরমুরে পপস সব
করুন নিশ্চিন্তে। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। Almost over. 5, 4. Players will be coming back again after some instructions from the think tank and take up just work out how to go about the next phase of play. Barishal on strike. Again played with soft hands and quick run taken. Well, it was very clever the way Mediasan Miraj worked out Ronnie Talukder. Took 3 balls before he got out. One was off spinner. The next one came straight, and look at this grip and turn. And he was not anticipating it because the previous ball had gone straight on. He played outside the line and paid the price. Today. Well, you have to wait. You're talking about variations of pace. Tragedy there, lack of communication. Oh dear, bad luck. How many times we have seen a run out of a misfielding? It was a simple single. The fielder thrown the ball to the non-striking end. Miraj missed. That's the sweep shot. So it was a straightforward single. The fielder threw the ball. Miraj missed and Mohammad Ashraful was way back. Why are you running, man? That's suicide. Oh no. Oh no. Well, you're shaking his head. He immediately knew he shouldn't have gone for that one. Because he was way past and he had to come back a long way to go for the second run. That was a huge mistake. Bad decision taken by him. 6 he got. It's 61 for 3. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা 40 ফ্যাট সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা 40 ফ্যাট সয়াবিন। It was okay. Rabbi threw the ball hard. Miraj missed, but then that's suicidal. That's how to describe this kind of runouts. Very difficult, I can tell you that. It's just a split-second decision that
need to take, but you've got to also assess what is going on. I mean, it was so obvious that it was not on. That old adage, never run to misfield, worked again. Down the wicket, gives him the charge. It's straight to the fielder. Oh, once again, he's tempted the batsman to go big time. Oh dear, another quick wicket falling. Well, Mr. Walk back. One Imon getting the catch of the other Imon. It's 6-2 for 4. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পেয়ে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। এই দেখো ডিজিটাল রিসিট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকা রিচার্জে। রবি। কলেজ না উঠলে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। অনলাইনে আকাশ বেসিক। Rabi into the attack. Round arm. Slightly slingy action. Joining me in the commentary box, Razak Udun will be talking through this last wicket, sir. I think he got confined at the crease for a little bit moment, I think, and he was looking for the big shots. He got stuck at the crease for quite some time. All of a sudden, we have two new batsmen at the crease and bowling team right on top of the batsman, despite a steady start by the batting team. That's Kamrul Islam Rabi's numbers. Good cricketer, been around a long time. Gets a little bit of a wave shape to a right-hander. I'm just surprised Tamim maybe hasn't got a slip in. Really big moment, these next 2 or 3 overs. Two new men at the crease, couple of wickets have fallen very quickly. This might be an opportunity here for Tamim Iqbal, the captain, just to put a bit of a squeeze on, put a bit of extra pressure on the batsman. This is the right time to do so. Two new batsmen at the crease. They will certainly take some time, and that's the time to squeeze in a few dot balls, build the pressure onto the batsman, and force them to make mistakes. Pulled away, high in the air, should be taken. Oh, it is taken easily. What a dreadful dismissal. Nurul, you just come to the crease, your team is in a spot of bother. You hold out to the man of the deep. It was a loose shot in the end. Yeah, he's gone into it. He was caught in double mind whether to play the shot or not. And in the end, a soft dismissal. Kamrul Islam Rabbi strikes for Barishal. They are on top. Nurul Hassan departs for not. 65 for 3 for Barishal. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। আগে তৃষ্ণা মেটাও। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পেয়ে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। এই দেখো ডিজিটাল রিসিট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব।
এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। Well, this game has turned on its head. From a position of 48 for 1 at one stage, 63 for 5 now. Yes, you heard me right. They were 48 for 1, now 63 for 5. Mahedi Hassan, good strike break, 450s. Plenty of ability in earlier than he would have anticipated, we feel. Well, confusion. Part and parcel of this competition, it seems, is catching. Why Mahedi is here. Nurul Hassan here to me doesn't know whether he wants to hit this for 6 or hit it for 4. It's not a massive boundary. You've got to commit. In the end, all he does is tries to hit that ball up. Pretty soft dismissal when your team is in a spot of bother. 25 for 5 in the last 5 overs, and that's good for Barishal. Oh, good one. Nice, nice, nice. Good aggressive short bowling. Great start by Ravi. Wicket and a single off it. 63 for 5. দোস্ত কই আসবো না রে কেন বুঝবি না এক মিনিট বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট আসতেছি এয়ারটেল অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1099 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114। The stage of rebuilding now. Mazza, you feel you've got to just hang tight as a batsman, a batting unit, just got to take a little bit of time. I used to follow you as a batsman. You were a pretty busy batsman, and your brother used to use the long handle. So what would you do at the middle at the moment if you've been there? Probably would have run myself out by now or something silly like that. Well, Mahedi's been excellent today. Look at that control. Excellent, good line and length. One thing I will say, on the flip side, as a batting unit, you know he's going to be that accurate. They haven't used their feet a great deal. They've been playing from the crease, so it gives Mahedi a bigger of an area to try and attack and a hit. Again, stuck on the crease. Not looking to use your feet and assert some pressure back on the spinner. Lets the spinner just relax into a spell when he knows, right, the batsman's not coming at me, he's not charging at me. See, you're using the crease pretty well. Changing his line and at the same time creating some angle. Bowling at a slow pace rather than going fast the way he did in the previous game. That's fancy, huge appeal. Now, Mahedi Miraj scratching his heads. Off the glove, I think. But that's what happens when you're under pressure as a batsman and you're not willing to come down the wicket because you're worried about the spin. You start doing reverse sweeps and flips. It's a good arm ball. Off the glove, yeah. Glove onto pad. Good decision by the umpire. Really good. Under a bit of pressure there. Got it right. Slip. Quite wide. 1.5. Brilliant. Fantastic bowling and an absolutely brilliant spell. 2 for 18 from Mahedi. 66 for 5. সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। শেষ
শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। যখনই বকোয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কের সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট পপস। 5 টাকার কুরমুরে পপস, সব বকোয়াস বন্ধ। Spearhead, Tuscan back into the attack. He's got a slip in place. Oh, this is good. Good cricket, I like this. Good aggressive captaincy. Yeah, and I think the pace bowler set the tone early on, and Tuscan bowled really well. And the captain wanted one more wicket. That's the best part of his captaincy today, that he was aggressive and looking for wickets all the time. And despite they didn't get early wickets, but still they managed to keep things tight, which later on forced the batsmen to play some strokes and make some mistakes, and that's what they did. A very good captaincy in the end, and very good bowling as well from the fast bowlers. Good short ball. Good aggressive bowling. Some of the wickets to fall this evening. Been a bit of good bowling, but I think some poor batsmanship. Thought process not quite there. Bit of pressure, yes, but going after the bowling a little bit too early. This is totally outfoxed. Quality bowling is really good. And this, well, it's hard to explain. Mohammad Ashraf, I don't know what he's thinking here. He might be quick, but he's not Usain Bolt. Out by a mile. Oh, that's brilliant. Shaped away from the left-hander at a very good pace, and good carry from the wicket-keeper. Yeah, he knows it. Captain's telling, go ahead, bro. You can do it all day long. Oh, that's good. Squared the batsman up. Brilliant bowling. He seems to be in very good rhythm. Hitting the deck hard. Yeah, it's good. It's really good, actually. The only thing I will say, if I'm being hypercritical, a little bit short. Because when you're that long time, he was looking for big shots, and Nurul then plays a loose shot in the end. He needs to stay there. Scored a good runs in the previous game. His team needed him. pull away, hit well, hit really, really well. That's going to be an IPDC boundary. Beautiful shot. That came a bit big to the batsman, but still he managed to do that. He was not that in much control, but still he was right in the middle of the bat. Moves his head away. Yeah, but still he was well under the ball. Good shot in the end, good execution. Right at the gap. 15 bowled, 71 for 5. তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কমু। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। নিমিষে টাকা আনুন বিকাশে। আর
আছে রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কমু। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে নিমেষে টাকা। Till the end, if his side wanted to post a big total today, or even a formidable one. Well, he didn't even get that. That was straight off the toe of the bat, and it still went a long, long way. But the commitment was good. Down the wicket, committed to the stroke. That's going to be a wide. And that was my point. All the rest of the batsmen, when they were facing the heady mirage, they just stayed in the crease. They showed no intent. But they let the bowler bowl to him. As soon as a part-timer comes on, right, I'm going to attack, I'm going to get down the wicket. Oh, good ball, good ball. Probably the reason Mehdi tried to drag that a bit short. Talking about Mehdi, this guy can bat. He batted really well for a 50 in the first game. Yes, that's his money shot. He plays that shot really well. Yeah, down the ground. That's noticeable in that little montage. Whenever he committed to the stroke and got in a good position, didn't try to overhit, cleared the ropes easily. Small in stature, not a big man by any stretch of the imagination. Very talented cricketer, excellent cricketer. Good head and his shoulders too. Good one. Lovely pro, lovely. As a batsman against spin bowlers, you really just got to try and keep the spinners guessing, whether it's true sweeps or reverse sweeps, whatever the case may be, whatever your strength is, they try and keep, when the bowler's on top of his mark, make sure he's under pressure. Starting leg side. Well, no fans obviously allowed in the stadium for the current regime. That's not going to stop people enjoying their cricket. Tuning in all around the world, all around Bangladesh, no doubt, and this is where it's at. The Ace Virtual Fan Zone. All my family are back home watching their favourite side. Good over. 14 gone. 83 for 5. মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি। Maz, just as a batting unit, and we've seen 6 games now, the best strategy you feel for the sides trying to get to that 150, 160 when they're posting a total? Is it take advantage of the power play, or is it a bit more of a slow and steady start and try and finish with a bang? Depends on what resources you have, but so far it's been like the batting team batting first,
it's like difficult for them to actually what's the good total to know. But for the fielding side, they actually knew what the pitch is doing and all, as we see in the previous game, how it worked for the bowlers, but didn't work for the batters. So it actually depends on how the tournament progresses and how the pitch started to behave, as we see today early on. Bowlers get some purchase from the wicket. There was a bit of double pace, but still the batters also made mistakes. Smashed, wow, what a shot. Stand and deliver. A little bit of width to the left, and he absolutely smokes it through extra. Absolutely brilliant IPTC boundary. It was a slower one, picked up really early and crunched. Yeah, the placement was good. This will get him a lot of confidence. He had roll of the fingers, but still he got a lot of time to play that shot. Change of angle, around the wicket now, Ravi. Shuffles across. That's a good one. Really good stroke. Good protection in the offside. I get your point. Get used to conditions, but these players have played a lot of cricket on this venue. No overseas players, of course. Domestic tournament, these guys have played hundreds of games on this pitch. Coaches will obviously know the pitch well, know the conditions, so it's all well and good saying it's a new tournament, but you've got to have clear idea of what a total is and how to get there. Normally in this part of the season, wicket tends to get slow a bit, as there was no cricket for the past 6-7 months, so it's getting a bit slow. Yeah, that's delicately played, but still only for singles. Yeah, that's what they're saying, like as the tournament progresses, the pitch won't get that much of a rest, so the batsmen will have to work hard for the runs, and it's easy for the bowlers to get the best out of them and how the pitch behaves, look at it and then go and chase the target. As a captain, everyone wants to chase the target. If I was the captain, I love to chase. Yeah, I absolutely understand, but everyone wants to chase fine. The toss is 50-50, so you have to be prepared for both eventualities. So, if you do get stuck in, you've got to have that plan to try and get to 160, that you know it's going to be competitive. Whether you try and get 50 off the power play and then you want 50 off the last 4, okay, there's 100. So you need 60, you need another 10, but plans just need to be put in place at the moment, I feel. Shuffles across. I don't think so. Good over for Rajshahi. 8 off it. 15 ball, 91 for 5. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। None for 20 and 2. So they tried to play too many shots, but you got to give credit. I thought Medis and Miraj was really good. Stay safe, use the hand sanitizer. Organic air, and if the ball hits on the full, he gets 50,000 taka. Right. Just going back to Medias and Miraj, 2 for 18 in 4 overs. He just took the pace off the ball.
That was the big difference. That's why he got a bit of a grip, bit of a turn, and he came back strongly. Remember. Oh, shot! He's an explosive player. And he muscles it through to the mid-wicket for an IPDC6. Made a cracking sound off the bat. He loaded up in the slot. Thank you very much. A good swing of the bat. Look at it. Watches it all the way over the boundary. 69 meters. He does pack a punch. More than capable of scoring and scoring quickly. Good batting. And then pick up a single, give it back to the left-hander. They're going at a rate of 6.39. At this rate, they will end up 127. But they'll be targeting somewhere around 140, 150. Very much possible as long as he's there. Mehdi Hasan. Yeah, 150, that's 12 runs and over. You can't afford a quiet over. And when you're trying to get 12 runs and over, you have to take risks. Good piece of fielding. Oh, direct hit. I have a feeling maybe he's made his ground here. And just that's just his body language. Your thoughts? From the reaction from the fielders. A good piece of fielding. With that single 100 on the board. It bounced nicely, didn't it? For him to pick it up, Abu Jahid. Also helps that he's right-handed, so it's... He's moving in the direction. You have to hit it on the full. But this is as close as we've seen thus far. Down the wicket, slices it. He's found the gap. Should be cut off. It is. Three runs, important runs. He's very quick in the wickets, in between the wickets, Mehdi Hasan. 104 for 5, and it is the... right, and that's the correct one. It is the... Bashundara LP ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল বন্ধুদের নাম্বার
ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত then Mehdi will be thinking to hit each and every ball. Partnership 41 of 35. It's not extremely brisk, but it's better than a runner ball. At this stage, I believe it's time to have a conversation and say one of us needs to take the risk. I think Mahmood is the one to take the risk, and this man needs to bat through, because his natural instinct will still get him scoring better than a runner ball. But in his mind, he can see the fine leg is up in the circle, and the length, being a shorter man. The fielder at mid-off is inside the circle, so he has an option. Even if it's around somewhere around on the offside, he can target that fielder and try to hit over the top on the offside. Again moving away. That's good, very good fielding of his own bowling. Hit the boot first, doesn't matter, no run, that's what matters. It's turning out to be a good over, and he needs to finish off nicely. El Kamrul Islam Rabbi. That's very good. Yeah, Rabbi needs to be aware that Mahedi is going to be looking for a boundary here, and because he's made the over tight already, there could be a big shot on the cards. So starve him of that shot and maybe ask him to create one and bring in a wicket. Shot! That's gone many a miles. That is an IPDC massive six to finish the over. 113 for 5. ভাগ্যিস ম্যাগে ছিল।
come back really well. Have a look at that. Length 57%. Stride the Yorker. Very good. He's been excellent. In the fourth over, none for 18. Full toss, low full toss, straight into the hands. Gone. Tuscan picks up his first wicket. Just saw his pitch map. This one doesn't land anywhere on the surface. It's a low full toss. He thinks he gets enough of it and he doesn't. Striving for the Yorker. Comes off the toe end of the bat. And a good catch in the deep. He gets his first wicket. It's much deserved. He's bowled so well. And there he is, just making sure. Have they crossed? Gone for 31. The score's 128 for 6. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ সেজে বিশ্বাস জিতে নিলাম। জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম। এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না। যত ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য। কাউকে দেবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো start to feel that they can defend it. Mehdi Hassan is on strike. Beg your pardon, Faraz Raja. Just a single, making sure that he gets the strike. Good over. 129 for 6. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজিওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। যখনই বকওয়াস তখনই মুখে দিন গোল্ড মার্কেট সুগার কোটেড কুরমুরে বিস্কুট। In Barishal, they've put their best fielders in the hot zone. Mehdi Hassan, good catcher, safe hands, down at long on. Another slower delivery. Goes across his body, comes off the toe end again, looking for maximum. The captain knows that he's put a trusted man out there at long on and comfortable. Wicket to stop the over. Forward Razor gone for 1. It's 129 for 7. যখনই বকওয়াস তখনই কেন বুঝবি না? এক মিনিট, বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। Look at the first delivery. No, has no other option. You know, he's not going to leave his crease.
He thinks that he can do what we saw from Ariful Haq. Maybe Hassan will be looking to play some shot. That's how Farhad Reza got himself dismissed. Looking to hit a big one. The good contest between bat and ball. Kamal Sram Rabbi has bowled well. 2 for 18. Right. Bowling, beautifully done. Lovely Yorker. On the money. Timber. Wonderful skills. He's had a change of pace. He's hit his length. But there could be a little bit of drama here. The umpires just want to check if it's a no ball. Oh, he's definitely got something behind the line. It's a perfect delivery. Right in the block hole. He's gone right across it as Mahedi, and the stumps have been disturbed. A good piece of skill has brought Mahedi Hassan's innings come to an end for 34, 129 for 8. বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে Oh, that's nicely played. It's up in the air. It's falls short of that fielder in the deep. Only a single excellent over. This is turning out to be for Kamrul Islam. Very good from Fortune Barishal. Another one goes in the air. It's the bowler himself. Cannot reach it. And they come back for 2. Very good running. Yeah, he's changed his length, he's changed his pace. He's even got a Yorker in there. This time he goes to hit the pitch. And it stays up in the air forever. Man's in no man's land. This was a dismissal of Mahedi. Good skill. Much needed because he would hurt you. Now what an over this has turned out to be. There's been 3 runs off it and 2 wickets. Final delivery.
Bit of a grip and turn. Never a second there, never. Play some big shots down the ground. And in this particular over, there were 3 wickets. Mahedi Hassan, safe as houses. And this was a great piece of skill. Because he will hurt you, Mahedi will hurt you, but Ravi said, no way, I'll disturb the timber. And this was the 3rd in the particular over. Captain's happy, bowlers executed, especially that man. 4 for 21 in these 4 overs. Half the job is done. Fortune Barishal will need 133 runs in their 20 overs at a run rate of 6.65. And we'll see that just after the break. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা গ্রামীণ ফোন জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি 2টা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক শেষ হয়ে গেলাম ভাই ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে রবি কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে Rajshahi 132 in their 20 overs. They had a period to start off with when they looked to be pretty solid, and then Fazl Mahmood and Mahdi gave them some heart, but eventually a big strong last over from Kamal Islam Rabbi changed the situation for them. 4 for 21 in his 4 overs. Excellent bowling, but bowling of note was from Taskin Ahmed, was very impressive by the fact that he got just the lone wicket. Look at the economy figure. He's been in top-notch form today with the ball. 2 umpires using the organic hair safe hand sanitizer and the fisty pumps, and that has to be practiced all over to keep yourself safe. And also the ball has to be cleansed on occasions, Niall, because you've seen it go around outside and it has to be cleansed. I'm just trying to work out what a fisty pump is. I've never heard of a fisty pump. I've heard of a fist pump and a high five, but a fisty pump. Well, you live and learn, don't you? New terms, new innovations, sanitizers, masks. It's the COVID number. Or a feisty pump, maybe, the producer says. Let's have a bit of feist from Tamin's bat today. What about a bit of feist from that blade of
the king of Chattogram, Tamim Iqbal. What about that tonight? Missed out the first game, but he'll be looking to get off to a decent start tonight. Low total, Nazmul was saying. Shanta, he'll be disappointed. Side was playing with a lot of confidence, but they haven't mustered a huge total. There's the man there, there's the skipper. Been brilliant so far. His captaincy's been magnificent. Yeah, missed out in the first game. He's certainly leading well. His captaincy's been really, really good so far, so I'm sure he'll come into form hopefully tonight for the fans back home to watch and enjoy his blistering stroke play. Think back a year, or a little under a year. Wonderful century here in the BPL final. Fantastic batsman. He is, isn't he? And of course, spirits will be lifted. Look at those numbers: 5,864 runs. His T20 career best of 141. That was the innings you're talking about. Barishal needing 133 runs in the 120 balls. Legal deliveries there. Going to face his partner Mehdi Hassan Miraj, right-handed batsman for Fortune Barishal. And as I was mentioning, Tamim Iqbal's hopes will be increased by the fact that the his bowlers have given a wonderful performance and have restricted the Rajshahi team to 132. Reza Rahman from the T Sports end. Raja is supposed to just Sharian Nafis, I think, telling us that he can just generate a bit. Wait and see what he can dish out. He will be tested against the experience of Mehdi Hassan Miraj and Tamim Iqbal. Let's see what this young man has to offer. There's the field for the Tamim Iqbal just having a look at the field. Of course, the two fielders outside the 30-yard circle at deep backward square. And deep third man. Here we go. Hey, nice little shape. Almost interesting, Tamim, at the last moment aborting there. Yeah, looking forward to seeing this young man in action. Our co-commentator Sharian Nafis speaks very highly, but he's a real talent. Good bounce. Won't want to bowl too many there to Tamim Iqbal, because he doesn't like to play the cross-patch strokes. Once he gets his eye in, he gets used to conditions, he'll look to pull the ball away and swat them through the offside. It's closer, and coming ball right behind it. It's going straight to the fielder. Thought of a run, but it's a good attacking fielding there. Just reduce the length between the batsmen and when it was picked up, so they couldn't think of a run. It's a good length. So Tamim Iqbal, ideally you want to drag him forward, you want to try short, and that's type of calypso shot that he enjoys with the right leg up, but this time didn't really get a hold of the ball as much as he'd have liked to, but still opens the count with a single. Plenty of chat.
Plenty of chat and banter in the middle, as you would expect with the side. That's high in confidence. Minister Group Rajshahi, 2 from 2 so far. They'll be looking to. Good call by the umpire. Got a good inch over the line. Moves across, the bowler bowls it away from him. Whoops! That's possibly... Well, how high was it? Was that a no ball too? Yeah, there you go. 2 in a row. From the young man. Good slow ball. Really good presence of mind. Okay, you're under pressure. You bowled 2 no balls. Yeah, he was targeting the onside. You could feel coming, well, looking that way. And he followed him. Intelligently ball control, as you said, a slow delivery. So the first 3 it almost went to hand, so it didn't result in many runs. And this one again, well, it's good for them. Excellent way to finish the over by the young man. 4 runs from it, 4 without loss. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Right.
up and over the third man, or has he got to try and hit it wide? In the end, you do absolutely nothing. From Nestle. তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। হয়ে গেল? এই দেখো ডিজিটাল রিসিট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। কলেজ নড়লে So yes, you got to take and tack on as a batsman. You got to get the placement absolutely perfect. Otherwise, you're going to fall into that trap. There's a lot of spaces to play with. You just pick. Well, have a look at it. If you get a chance, have a look at this wicket again. And heady. Is he trying to hit this for six, or is he just trying to hit it? Yeah, he's not trying to hit that for six. So if you're not trying to hit it for six, you've got to make sure your placement is absolutely spot on. All he's done there, he's just hit the ball without thinking. He's seen a bit of width and his eyes are lit up. Be more precise than that as a batsman. Oh, that extra bounce, always disconcerting for the batsman. Even one the caliber of Tamim Iqbal just couldn't gauge the height that the ball was coming off the wicket. It's a nervy start here. Unfortunately, Barishal. Normally Tamim Iqbal would smash them away in his sleep. Very close loss first game round, remember, for Barishal. That may just be playing on the batsman's mind. Guides it comfortably. Scramble across for a single. Concludes over number 2. It's 7 for 1. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। Despite the fact it's middling total, Mehdi Hassan, 39 wickets. Very impressive. All departments of the game. Got a slip in. A lot of time to settle down, ensure everybody's in the right place. Well,
sanitizers at the Shere and IPDC 4. Bowler's not too pleased with it, but look at the feet movement. He's got his dancing shoes on. He's sweetly timed it. Excellent looking shot. Rallies a lot of the nerves that seem to have been building up with some missed deliveries. So this is excellent from coming. The flourish. Look at the flourish. Almost dismissive of the bowler. Like swatting a fly. Absolutely brilliant position. Oh, he comes back with a super delivery. That's the slider. Almost beat him. Just trying to slide one through the gate. Mix of bowling, but this one is negotiated well, but straight to the fielder. Just a mix of things. Couple of balls ago. Look at this. Turn, kept it shade lower than he initially thought, and he was very fortunate that it didn't deflect from the bat onto the pads and onto the wickets. Could have gone anywhere. Just getting an inside part of the bat. No runs at the last ball of over number 3, 11 for 1. বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। এই দেখো ডিজিটাল রিসিট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। We've got to move on. But the bowling has been immaculate, and Ibadat Hussain has not been shy of bowling the short pitch deliveries. But that's up in the air, swinging, and oh my goodness. He's dropped it, dropped a sitter. I think he took the first catch. Action, good pace, 140 k's the last ball, so he's really ramping it up. This level should be taken. What else can you do? A rueful smile. Moves away. The bowler follows him even at his pace. All I did as I looked at Evan Hussain, and all he did was stared at the young man of fine leg. It was a beautiful shot, clipped through the wicket. Have a look at the bowler here. Just stares at the fine. Again that movement away, and this time he smashes it on offside.
This is unorthodox batting, to say the least. Who needs to get in line? Again, IPDC4. Sometimes when you're trying to find your form and find a little bit of touch, and I think Tamim is trying to find that bit of rhythm with his batting. Lovely touch. Just use the pace. Spend some time at the crease as opposed to going too hard too soon. You'll be able to catch up later on in the innings. Look at the bottom hand come in. Just manages to squeeze it, to squirts it away once again to the boundary. Use 6 and a 4 though. Good over this. দেশজুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। পয়সা এবার সব হবে নগদে।
Gemcon. Looking really gorgeous. One mounts to defense. That's another IP. Look at, yeah.